countries, and especially if I travel with my friend or my family, I can spend time to understand them. For me, the more important is do volunteer because I love. Actually, I love the people, so I want to spend time to help them to overcome or try to get over the problem. So I often, before when I live in Vietnam, I often go to the church and or some association, and I can I often ask my friend to contribute and give a hand to help the poor people or the old people, because I think the old people also it look like my grandparents, so I want to take look care for them. Yeah. And in the future, I also want to build the big house, and I will maybe I will take the good care for our family or the children, and I think they will have a better life. I hope that. Thank you. Do you think you'll always be interested in this? Yeah, I think that when I engage with the do volunteer, especially I feel straight out is disappear, and I enjoy with it. Yeah. Thank you. May I have the booklet and the... Okay, wait. All right. Okay, now let's look at this Vanna scripture. Give me the comments or the feedback that you note down for her. Okay, so firstly, one big problem is coherence because you jumped from one topic to another without any connectives or discourse. For example, you say you like shopping, and then you go straight into picnic, and then you go straight into volunteer. I find it very hard to follow your train of thought because the three ideas are okay, they may be connected, but the way you jump from one to another, there's a main thing, right? That you like spending time with people and you like helping people. So you can say that for shopping, for picnic, for volunteer, all of those you spend time with people you love. So that's something in common you can say. And you should try to use more connectives for like maybe firstly I like volunteer, secondly I like picnic, third I like shopping. You like those completely. Second problem is fluency because you take time to formulate ideas and okay, taking time. Nói tiếng Việt được không? Tại vì đây cũng là nói với cả các bạn. Được, Tại vì em được, vẫn chưa được. quen đấy. Được, Tại được. vì tại vì vẫn mất nhiều thời gian để mà nghĩ ra để mà form cái ý tưởng trong đầu và dùng khá là nhiều, và không phải dùng khá nhiều mà là repeat những cái từ của đầu câu ấy, như kiểu I will, I want. Khi mà đang nghĩ đến cái ý tưởng đấy thì mình sẽ liên tục nói đi nói lại những cái từ này và nó sẽ làm ảnh hưởng đến điểm fluency. Ok. Tiếp nữa là vấn đề về phát âm. Phát âm thì bị nuốt âm rất nhiều. Không đọc chữ S cuối, không đọc D cuối nếu như mà nó là cái gì nhỉ? Nó là past là cái gì? Nó là quá khứ. Nuốt âm và có lắm từ còn không đọc luôn cả những cái không đọc hết từ ấy. Like there are syllables that are missing. How do you say syllable in Vietnamese? Cái gì nhỉ? Syllables are âm tiết. Âm tiết đấy, không đọc hết âm tiết, không đọc hết từ, kể cả có những cái như kiểu chữ the. I go to the market. You don't even say the. Yeah. I go to gì gì đấy market. I miss that completely. Yeah, those are the three like most glaring problems that I saw. Also, some very basic grammatical problems. Những ok thì grammar dùng rất là cơ bản và kể cả thế vẫn có những cái câu mà dùng sai.
Em nghĩ là chắc là đây là do như kiểu trong lúc nói thì mình cũng không để ý lắm, như kiểu dùng kể cả alright, em nghĩ là em cần luyện thêm về nghe và nhận xét về grammar, tại vì em chỉ biết nói đến thế thôi, như kiểu dùng Không sao, sai không ấy. sao, không sao. Ờ, Ừ hứ, và lexical resource thì rất là đơn giản. ừ Ờ, hứ. không có một tí nào paraphrase, em không thấy là có paraphrase trong đấy. Đúng rồi. Ờ, Lower level mà. lower level. Ờ, nói từ ngữ thì nói được cái topic mà hỏi, ý là cái topic hỏi ấy thì manage to use vocabulary. Um, thực ra khá là appropriate, không có từ nào mà dùng bị kiểu awkward hay gì, em thấy thế, nhưng mà nó rất là đơn giản và nó không paraphrase được gì. Ừ hứ. Thì yeah, those are the pointers that I have right now Okay, for the speaking. okay, okay. I think this is a good start. Về mặt gọi là kiểu technical thì Phanh đã có thể point out ra được là bạn ý đang đang gặp khó khăn ở đâu. Ừ. Thế nhưng mà đấy, tức là nhưng mà cái bước tiếp theo sẽ cần phải là Phanh nghĩ là bạn ấy nên làm cái gì để có thể Ừ. cải thiện ở Ừ. những câu trả lời sau. Đấy thì thực ra là trong lúc mà mình feedback ấy, thì mình sẽ cần phải nói luôn, tức là sau khi mỗi Nói điểm là luôn. mỗi điểm là ok, cái phần này của bạn đang 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 chưa 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 chuẩn ở điểm này thì bạn nên cân nhắc là sẽ improve upon nó bằng cách là như này, hoặc là nói như này, hoặc là personally tôi nghĩ là bạn có thể trả lời theo kiểu này thì sẽ tốt hơn. Đấy thì Vâng. thế nào cũng được, các bạn đã không có một cái mẫu chuẩn nào cả, thế nhưng mà phải cho ra một cái gọi là không phải xu hướng, sorry. Một cái way out, you know. Nói luôn cách Ờ, sửa. thì đấy tức là cái này nó sẽ liên quan đến cái khả năng problem solving của Phanh về mặt ngôn ngữ. Tức là bản Vâng, thân nhưng Phanh mà phải tại vì trong lúc mà nói thì em nốt lại thì nó cũng chỉ có thời gian để take note cái vấn đề thôi, chứ không lúc đấy không nghĩ ra được luôn cái thế phải solution. luyện, phải luyện. Thì Phải cái này mất luyện. thời gian đấy. Đúng rồi. Mình phải gặp nhiều thì mình biết là cái nào Chính sửa xác, kiểu chính xác, gì chính rồi. xác. Thế nhưng mà với chị nó thành bản năng rồi, bởi vì là chị có thể Ờ, chị chỉ cần nốt xuống xong rồi chị viết, chị nốt xuống một cột, xong rồi cái phần sau của cái cột sau của giấy là chị sẽ nốt luôn là ok bây giờ làm nào để sửa cái này. ờ, Bởi vì chị dạy rất nhiều đấy. rồi hợp lý. Ờm, nhưng mà Thế đấy, nhưng vấn đề là Phanh sẽ phải sửa luôn, chứ nếu mà chỉ vâng. đã thôi thì bọn nó sẽ kiểu ok so what. Vì Ờ, là chúng nó cần mình để mình giúp mà, thì mình đúng phải là rồi, người nghĩ xem là làm thế nào để sửa luôn. xong rồi nó mà không sửa luôn nó sẽ quên ấy. Sau Đúng em hỏi rồi, một chính câu xác. là ok, cái việc mà coherence, các vấn đề không liên quan đến nhau kiểu này thì sửa kiểu gì, like okay, one question and then đấy, thì nếu mà chị thì chị sẽ nói sao? Thôi để lần sau nhá, cái lần sau bởi vì là hôm nay hơi bị quá giờ. Nhưng mà hôm sau mình Ok. sẽ vẫn luyện tiếp mà. Nhưng mà đấy, nhưng mà chị đang thấy là Phanh đang dừng lại ở cái đoạn là ok tôi point out ra các thứ mà Ừ. tôi nghĩ là mistake. Nhưng mà đấy chỉ là cái bước đầu tiên trong số rất nhiều cái mà Right. Phanh sẽ cần phải point out ra được trong cái phần feedback của biệt thự. Nó thật là feedback, Yeah. nhớ nhá, mỗi đứa chỉ có 1 tiếng thôi. Nên là Okay. chúng nó nói có 30-40 giây thì mình cũng sẽ feedback tầm đấy thôi. Nên là cái Ừ. skill của mình nó phải được luôn, nếu không là sẽ bị mất thời gian của chúng nó. Ok. Ok. Được. Baby Nhưng mà đấy, steps. nhưng mà sẽ vấn đề phải đúng rồi, baby step, nhưng mà vấn đề sẽ phải là đầu tiên là phải point out ra được các vấn đề đã, sau đó thì Ừ. Phanh sẽ nhưng mà đấy, từ hôm nay chị thấy là Phanh đang 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 cũng giống như là tại sao lại phải làm 2 buổi gọi là kiểu intro với Phanh. Đầu tiên là chị hỏi điểm của Phanh và nói bằng tiếng Anh, còn sau đấy chị phải test kiểu giả vờ làm examiner để test candidate Phanh, bởi vì là nó sẽ cần đấy, nó sẽ cần các step ấy. Ờ, Gì nhở. không, nó cũng vỡ ra nhiều đấy. Đúng rồi, vỡ, nhưng mà Phanh đang làm sao nhỉ, Phanh đang approach nó theo, đầu tiên là Phanh nhìn được những thứ technical thôi, còn cái manner in which mà Phanh đang dùng để giải thích cho học sinh ấy thì nó đang chưa sư phạm. Yeah. Cái này chỉ cần phải Ồ. train chính xác. Ờ. Tức là ví dụ như chị là người học sinh, chị là học sinh mà chị đang nghe Phanh feedback như vậy, chị sẽ cảm thấy hơi 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 sợ ấy, hoặc là Ờ. hơi kiểu là nó chưa có một cái connection về độ sư phạm, tức là ok Ừ. bạn đang chỉ ra đấy là những cái ABCD, thế nhưng mà Ừ. tôi không không hiểu là bạn chỉ ra thế thì giúp của tôi những cái thì giúp Ở của đấy tôi như thế thế thì nào. quan trọng vẫn là Và solution. không chỉ là solution đâu, mà là về mặt Ừ. cái cách, cái manner in which mà Phanh nói, nó như kiểu là đang hơi bị pointing fingers at their mistakes ấy. Ồ, thế à? Thì Ừ. học sinh sẽ cảm thấy là kiểu bị insecure và bị là kiểu Ừ. 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 không. Ok. Nhớ nhá, tức là mình lúc nào cũng phải
present là mình đang ở đây để help, và mình đang point out cái mistake này không phải là để kiểu make them feel bad, mà là these Không, bình are thường things that em không đến nỗi này đâu, em nghĩ là do em làm với cả một cái like một cái kiểu cái gì nhỉ, virtual person who is not even here, em nghĩ thế. Yeah. Yeah, nhưng mà đấy, nhưng mà nếu mà là một người kiểu sư phạm rất lâu rồi, rất nhiều rồi thì sẽ có cái đấy rất là rõ, tức là cái cách mà mình nói chuyện với người học sinh ấy, mình sẽ không phải là kiểu dạy đời, không phải là kiểu đấy nhá, mày làm sai này kia nhá, mà phải làm it's like you always put you into their shoes, you know. Right, I get it. And speak from the perspective of, okay, so these are the things that you think can be improved on, you know. Right. So that the listener will feel that, okay, he's here or she's here to help me. This is a person accompanying me, and yeah, so your language, like the way that you talk to the person when you give feedback, is also very, very important. And also it's just I also struggled with like noting things, so I didn't have time to think about my language. Okay, yeah. That's the thing with boys. When I was teaching note taking like last week, like the one boy in the class, he was being very, very funny. Yeah, he took notes like a first grader, even though he's like in 11th grade. But yeah, good notes are very important for lots of things. So this is something maybe you should also practice on in later sessions. But yeah, this is a first start. Okay, so start with the technical things first. But in terms of, but that's why I call this like now I call this a pedagogical training, because pedagogy is education, right? It's not just like I teach you, like I know this and you don't know this, so now you have to know these things, right? Being an educator is a very difficult job. So yeah, I get it. But yeah, but I think it will hone in your interpersonal skill or your communication skill in general, like a lot, and it helps with just connecting with people more and get you more opportunities. But yeah. So I think this is the first. Yeah, I think this is a good start. I will give you more prep materials to prepare for part 2 and 3. But I hope that today you get an idea of what we're gonna do. But you can see that being a tutor or being a teacher is not an easy job at all. And having a good comment, having a good comment of English is just the very first start of being a good English teacher. So yeah. Anyways. Study these things, okay? Make sure that you know them by heart by the time that you work with our students. Okay? Any questions? So at first I wanted to ask you some questions so that you can summarize the main contents today. Okay, now just give me the keywords here. What should we keep in mind? General philosophy, it is a language test. Do not care about who the examiners are. Just focus on the question and show your best English. Yeah. All right. Teaching pronunciation. Okay. Well, I don't get what you expect me to answer for number 2. Yeah. So what is the keyword for number 2? IPA. Okay. Okay. Yeah, IPA and IPA and intonation, because intonation is one part of this criterion of pronunciation. 2 things that I lack. I also have number 3, improving an answer's fluency and coherence score. Connectives. Yeah. No, not just connectives, but kind of like just try to form the most logical thoughts while you speak. So this is very, very difficult actually. So your thinking speed and your speaking speed have to align, you know. So so that's why it's difficult. That's the first thing. So make sure you maintain a sense of fluency. And speak at length for about 30 to 40 seconds for part 1. Okay. Each question. Each answer. And number 2, only use language or like less common, less common language when you are comfortable with and you are confident with. And number 3, remember to like put in very specific discourse markers. All right. Yeah. Okay. So yeah. Can you send the slides? I will upload everything onto Google Classroom. Okay. Sorry. That's why I needed you to join the link.
yesterday, but I feel like you didn't take it very seriously. So that's why I was like, Because I never used it before. I don't know what that is. oh, really? Yeah, Okay, I don't even know what. Now you will have to get used to it, because that's Okay. yeah, for a teacher, it's very it's a very useful tool. Yeah. So well, I can show you. Wait, I can actually show you the classes that I have so far. Wait. I only do Google Drive. I've never used Classroom No, before. yeah. So So you can see this is the Google Classroom. So this is the class that I taught in spring this year. Yeah, this one course that I'm currently pausing because of my health. So I taught them for 4 weeks, and then I stopped. And then there's this. Yeah, this is a course that we're going to. Yeah, that you're going to work with. IELTS intensive this fall, right? So yeah, they just. I'm not seeing anything. It's just a blank screen. Holy shit. I think you're sharing the tab or so. Okay. Right. Okay, so yeah, spring 2020, spring 2024, fall 2024, so different courses. So yeah, this is a course that we're working with. Okay. That looks a Okay. lot better than Google Drive. Yeah, because it's for teaching. Yeah, so this is something, yeah, I'm coaching one-on-one a student to get an 8.0. So this is what I'm doing with her. And this is, yeah, what we're using to what I'm using to train teaching assistants. Right. So in the future, if I have more teaching assistants, then they will be added into this group also. All right, got it. And if I have like homework, so I will assign the homework for you to do. And for now, there's no homework yet, right? You just need to kind of like watch things in advance, but in the future, you will have to actually do your homework so that you can hone in your skill, because it is a skill. You have to do it a lot to get better. So yeah, so these are the prep materials, right? That you have to do before this session, and then yeah, later tonight I will upload the slides under this folder as well. So that's how we were going to work. Okay. Yeah. Thank you. You should feel lucky that you're getting to work with me, because I have a lot of experience in this field. Yeah, anyway, I know. so I'm gonna stop recording because I've been recording, and because I want to see how you give feedback to a student. I can see that you're kind of like abandoning the listener a little bit, you know? It feels like you were just talking for yourself and not so you were kind of like throwing facts at the other person, like, oh, this is something that you did not in a perfect way. So yeah, as a listener or as a student, because I was pretending to be a student, I didn't feel very connected to you. You know? Got it. And yeah, so that's why the language we use to talk to students is very important, and it affects how they absorb the information. And yeah, so but that's why I told you that this is like just the first start, right? You start with the technical things, you point out the mistakes, but in terms of how much or how well the other person will absorb those that chunk of information will depend on your pedagogical skill. 1 minute.